Karibu tena mpenzi mtazamaji wa makala ya Zilizala Viwanjani hii leo. Naam, hivi majuzi serikali ilitia saini kandarasi na ligi ya mpira wa vikapu ya NBA kuboresha hadhi ya vikapu nchini. Sasa kuna mchezo wa vikapu wachezaji watatu kila upande 3-on-3 ambao imeanza kushika kasi sana hapa nchini, na wadau sasa wameanza kujitokeza kuhakikisha kwamba wamepalilia talanta za mchezo huu nchini. Hii leo wadau wa mchezo huo au sio waliandaa mashindano haswa ni Intel Media Networks Africa wameandaa mchezo wa vikapu wachezaji watatu kila upande maeneo yale ya Galleria, na timu ambazo zilijihusisha katika mashindano ya leo ni Kivuli kutoka Rongai, Little Prince kutoka mtaa wa South B, Kibera Slums, Karen Sitam kutoka eneo la Karen, na washindi wakatuzwa $100,000 ni shilingi 100,100. Nafasi ya pili 75,000 na watatu wakitia kibindoni shilingi 50,000. Sasa mwanahabari mwenzangu Davis Mberia aliraukia maeneo hayo sasa kutangamana na wachezaji na washikadau kuzungumza mawili matatu kuhusiana na mchezo huu wa 3-on-3 vikapu hapa nchini. Mchezo ukoje, ni yapi ambayo wanapaswa kuhakikisha kwamba mchezo huu umepanda katika hadhi hiyo ya kimataifa. Davis Mberia, uwanja ni wako. Mambo vipi bro? Shukrani sana Hassan Juma. Kwanza kabisa heri ya kuzaliwa, siku yako kubwa, lakini pakubwa tunaangazia hii leo kitu kizito, shughuli pevu tunaipigia katika eneo la Galleria, kaunti ya Nairobi, katika uga huu wa basketball ambapo mashindano ya mchezo wa basketball hasa kwa wachezaji watatu kila upande ya Arena 1 Intel Media yameweza kuendelea hii leo, na yanahusisha timu 5, timu 2 kutoka eneo la High Rise, timu 2 kutoka eneo la Rongai, alafu timu 1 kutoka mtaa wa Kibra. Hao wote wakiweza kusaka ubingwa wa mashindano haya ambayo yanalenga pakubwa kuweza kunasa vipaji chipukizi ambavyo siku zijazo vinaweza kutuwakilisha katika timu ya taifa katika mashindano ya humu nchini na taanga za kimataifa. Bila kuzungumza mengi, wacha niweze kuwahusisha washikadau waweze kunieleza mambo yako vipi, maandalizi yalikakaje wakafanikisha shughuli hii pevu, mashindano makubwa. Na sasa hivi atakayenisaidia kuzungumza haya yote si mwingine bali ni kapteni na pia mchezaji ambaye anahusika humu ndani katika mashindano haya ya siku ya leo. Karibu kwenye KTN News. Tuanze tu pakubwa na jina, kisha pale uwanjani katika mchezo huu basketball wachezaji watatu kila upande, unacheza nafasi ipi? Naitwa Ben, nachezea klabu inaitwa Kivuli. Kwa hii mchezo nachezanga forward. Yes. Mashindano haya pakubwa unayonaje? Ushindani ndio mkali ama kwako umejiandaje? I'm here for the competition. Of course, not every time that you play other people you learn. I'm here to learn skills that other people have gotten over the years as well. Yeah. Intel Media wamekuja pakubwa na wanafadhili baadhi ya shughuli hii kubwa, kuna kwamba vipaji vinapata nafasi ya kupiga mazoezi na pia kushiriki mashindano. Utazungumziaje juhudi hizi ambazo zinapigwa na washikadau kama hawa? Okay. Yeah, I think such events brings the community together. And I really encourage people to invest in such competitions. Yeah, because you also see the talent that most young players have in Kenya. What is so different with 3-on-3 basketball with the normal now basketball? What is the difference? I think the intensity that you have, because you're just 3 players on the 3-on-3 players, as opposed to the five people on the half court. So I think it's the intensity that it has. Yeah. Your last take on today's event? I'm looking forward to the competition. I'm looking forward to win. Yeah. Shukran sana na kila laheri.
Asante sana. Huyo amekuwa mchezaji ambaye anasema kwamba anatarajia kwamba ushindani uwe mkali zaidi. Na kando tuna huyu mchezaji, wacha nizungumze na kocha. Kocha, karibu sana kwenye KTN News. Naona unafuatilia mchezo, jinsi vijana wako wanajitahidi pakubwa tu. Tuanze na jina, klabu, alafu mambo yako vipi bwana leo? Kwa majina ni Henry Otieno, klabu ni Little Prince Academy. Tumekuja hapo kuona ku fight nitaje kupambana katika mchezo. Naomba kwa kujikakamua tuweze kushinda. Waweza tumia kimombo, naona kimombo uko sawa. What's your take on today's event? My take is we're here to nurture talent. The small kids that are coming here, they have to grow. There's a lot of talent in Kenya, in Nairobi. You have to nurture it, you have to grow it. Ndio tuweze kushindana na the other countries, compete with other people from outside Kenya. So. Because we've seen different teams, of course, talking about 3-on-3 basketball game, and it's rising fast in the country. How do you select your players? Because most of these players, they are good, they are talented. How do you manage? Mostly we hold tryouts. For example, today there's another tryout elsewhere. We go there as coaches, we see what the people can do, how they handle pressure, and most of all the skills that the players have in order to compete in this game. It's a very competitive game, very tiresome, and we have to analyze all these qualities in order to select each and every individual. 5 teams gunning to win 20,000, and first runners-up will go home with 10,000. How is your team prepared for this? You can prepare, okay. You can prepare all you can, but when it comes to the real game, it's a whole different level. So all you can do is trust our training, trust in ourselves, and come here and have fun. Play hard, have fun, and hope to win. That's all you can hope for. Yeah. I won't leave you before talking about the national team. Of course, we've been on fire. 3-on-3 team in Algiers, making it to the World Cup for the first time. How can you talk about this achievement? It's a huge success. As Kenya is continuing growing basketball, we are continuously broadening our aspects. Yeah? In Kenya, there's a lot of talent, as I said. And if it were like 3 years ago, hatungefika huko. Hata the team hatungejulikana kuna team kama hiyo 3-on-3. But as we go on, we see that we can nurture talent. But the processes of coming and viewing, kujikakamua tukuje tuone hizi magame, to spread out the information. Kuna 3-on-3 tryouts mahali nini. People show up, show their talent. Tuweze kuchagua watu wanaweza enda kwa tu represent vizuri. Yeah. Your takeaway from here? For today, okay, all I can say is we want to see what people have, but mostly just have fun. Sikele vitu mingi kwa kichwa, sikuwa na pressure mingi. Just come here, have fun, show us what you have. Yeah. Shukran sana na kila la kheri. Sasa asante. Huyu amekuwa kocha akisema kwamba wamekuja hapa kwa ajili ya mchezo, na pia kando na mchezo kuna burudani juu yake bwana. Watu wajiachilie, wasiwe kwamba wana shinikizo kubwa la kuweza kushinda ama kushindwa pakubwa. Anasema kwamba asiyekubali kushindwa na si mshindani pakubwa. Wacha tuzungumzie kuhusiana na usimamizi na uamuzi wa hizi mechi za leo, na pakubwa ambaye anasimamia pakubwa hizi mechi kuona kwamba alama zinakwenda wapi, vikapu ni vingapi, nani ameweza kuibuka bora, nani ameweza kushindwa, ni msimamizi hasa muamuzi. Karibu sana refa kwenye KTN News. Tuanze tuna jina. Asante sana. My name is John Paul. Mi ni referee wa 3-on-3. So we do it's all about health life and active life. So we've introduced 3-on-3 at least to be able to understand how it works. Most of guys wajui rules. So it's different from 5-on-5. So the moment we introduce them, these guys are able to get them better. So we introduce more games activities, so that we'll be able to understand how the game works most of the time. Yeah. Tofauti ambazo zipo kisheria hasa pale uwanjani ni zipi ukilinganisha mchezo huu wa wachezaji watatu kila upande na basketball ya kawaida?
Okay, kwa mfano kuna ile 5-on-5 watu wanatumia uwanja mzima like the full court. Lakini tukikuja 3-on-3 tunatumia uwanja nusu katikati. So tunagawa uwanja katikati, tunatumia upande mmoja na rim inakuwa upande mmoja. Wachezaji pia wanapungua kutoka 5 hadi 3. Substitution ni moja peke yake. Na pia kwa hii mchezo referee coaches apewi ile nafasi ya kupiga kelele like hey, go this side, go this side. No, the coaches is not supposed to be there. Substitution should be players on their own doing it. Alafu scoring mark, kuna ile ya 3 mark inakuwa 2 mark, na kuna ile ya 2 mark inakuwa 1. Kama kuna fouling au an offensive foul inakuwa alama 1 mtu akishoot. Yeah. Tuzungumzie kuhusiana na mashindano yenyewe. Unahisi kwamba ushindani utakuwa mkubwa zaidi kiasi cha kufikia sasa hivi? Vijana wamejitokeza, wako na nguvu, wamekula ugali asubuhi. So I think mashindano tuko sawa. Wacha tuone nani atakuwa gwiji. Tuzungumziaje juhudi za Intel Media na Arena 1? Kwa hao tutashukuru sana kwa sababu bila hao kutuhost na kutuonyesha we are active, by them showing us we are active and the 3-on-3 exists. We give thanks because they do what we call advertise, so they advertise us at the same time and they give the young guys platform to play, because not all the time mnapewanga field kama hii mcheze, ingine mtaenda mlipe. So tunashukuru kabisa. Kauli yako ya mwisho? Vijana wajitokeze, wacheze mchezo. Na sijaona mashabiki bwana. Mashabiki tuko ndani ya so mashabiki wako. Wacha mchezo uanze ndio utaona. Njiani wanakuja. Waja. Shukrani sana na bwana, kila laheri kwa juhudi hizi. Huyu amekuwa baadhi ya washikadau. Ukizungumzia basi mchezo huu utakosa kuzungumzia waamuzi ambao wanahakikisha kwamba mambo yapo sawa uwanjani. Na ukizungumzia washikadau, wacha nizungumze na baadhi ya washikadau mundani. Atakuwa ananieleza jina lake, hasa anahusishwa katika kitengo kipi katika mashindano haya, na je, mapenzi haya kupenda mchezo wa basketball yametokana na nini? Karibu sana kwenye KTN News. Tuanze tu na jina. Asante. Kwa majina naitwa Njoki. I'm very happy to be here today, to be part of Intel Media CSR, in making sure that the community is enlightened and also supporting the community. Yes. Juhudi kama hizi pakubwa ni kubwa sana. Mbona basketball? Well, as we all know, basketball is a very competitive sport, and also it helps in our health being. So as Intel Media, we decided to mainly focus on basketball to ensure that the youth are supported. As you can see, we are surrounded by so many youth. Yes. Kuna vitengo tofauti pengine vya umri katika timu hizi 5? Mostly we have just chosen generally the youth. Yeah. Utazungumziaje? Manake unajua hapa nimeona tu wanaume pekee, sijaona mabinti. Wewe mwenyewe nikiingia nilipata unacheza huu mchezo kidogo. Inamaanisha kwamba una mapenzi makubwa kuhusiana na basketball. Mbona mkuhusisha timu za mabinti pia? Because the very reason is because we're just starting, but in future we hope to also we hope to also include the women in this kind of sport. Yes. Shukran sana. Kauli yako kwa mashabiki, washikadau na wachezaji unawaambiaje? Well, I just want to encourage each and every player before they start, and I want to tell them to give it their best shot. And to the winners, congratulations, and to the losers, there is always a next time. Yes. Kwamba asikubali kushindwa si mshindani. Kabisa. Shukran sana na kongole kwa juhudi hizo. Sasa hivi wacha pia kabla ya kuzungumza na hasa mshikadau mkuu mfadhili, wacha nizungumze na baadhi ambao wamekuwa kipaumbele kuna kwamba mashindano haya yanafanikishwa, timu zinaweza kujipanga vizuri na muda wa kuanza pia unazingatiwa vilivyo. Karibu sana kwenye KTN News. Tuanze tuna jina. Mimi kwa jina ni Colin Somondi. Nafanya hapa Arena 1. Ndio administrator hapa, nimesimamia hapa. Yeah. Uwanja mzuri zaidi na vijana wamejitokeza, bashasha kubwa. Siri ni gani bwana? Yaani kuna kitu ambacho umewaambia wana motisha zaidi leo? Asante sana kwa kusema uwanja ni mzuri. Ni kweli uwanja ni mzuri, watu wengi wanatuambia hivyo.
na pia ukiona venye vijana wamejitokeza, kuna kitu kidogo wamewekewa juu, at least wanashindania kitu, number 1 apate kitu, number 2 pia apate kitu. Mbona timu 5 na si zaidi ya 5, timu 10, mbona? Tungependa sana kukuwa na timu nyingi, lakini hizo 5 ndio ziliconfirm kidogo kwa sahi, na pia kuna timu nyingi zingine zingependa kukua lakini wameenda kwa shughuli zingine kama za trials za 3-on-3 za national team, na kuna timu zingine pia ziko na playoffs over the weekend na pia leo, so wakasema tuwaruhusu tu wapitwe kole, but tunashukuru kwa zile timu zimekuja, at least unaona wana have fun, wanajienjoy hapo wakicheza. Wajua wanasema kwamba hatua ya kwanza kufaulu ni kuanza. Tayari mmeanza makala yenyu ya kwanza, unayachukuliaje? Naichukulia vizuri sana, kulingana pia na response yenye watu wamekuwa nayo. Wale wengi wenye tulikuwa nao wenye wamesema wangependa kukua lakini hawajakuwa, so inamaanisha next time tukifanya itakuwa vizuri zaidi. Na pia tunashukuru pia sponsor wetu Intel Media na wake wa chairman wao Alex Chesosi kwa kukuja through, so tunahopia next time watakuja through, na pia wengine wadhamini wengine pia wakuje wapanye vijana at least wacheze na wajifurahishe. Wajua mmoja atajiuliza hizi talanta ambazo zipo hapa zitapataje jukwaa la kuingia katika timu ya taifa? Je, kuna makubaliano ama mazungumzo na shirikisho la basketball nchini kwa kwamba pia linatuma hapa maskauti wake? So tuko kwa hiyo harakati juu tumeshawahusisha na wakatuambia tunaweza register hii tournament kwa FIBA 3-on-3, so that mchezaji yote akikuja kucheza next time anapata points zake zinaongezeka kwa hiyo nini ya FIBA. So tukiweza kuiregister next time, hata wale wanakuja kucheza wanakuja na imani that points zote zenye atakuwa anapata hapa zinaongezeka kwa profile yake ya FIBA 3-on-3. So anakuwa na hiyo nafasi pia nzuri sana ya kujiendeleza. Vipi mabinti nao? Mabinti hatujawasahau sana. Tulikuwa tunapanga tuanze tukishaanza hivi, and then next time hiyo ni kipindi nyingine tuweze kuhusisha pia mabinti. Ukiangalia ni tunatumia pande moja tu wa court, so hii pande nyingine ingekuwa ya mabinti pia ingekuwa vizuri, na tunatumai next time itakuwa hivyo. Wewe kama mshikadau utazungumziaje hali halisi ya mchezo huu wa basketball, wachezaji 3 kila upande nchini? Je, unakuwa kwa haraka, unachechemea ama bado uko tu pale? Ukiangalia ni kweli inakuwa kwa haraka. Ukiangalia hapo mwaka jana kumekuwa na michezo mingi za 3-on-3, na ukiangalia pia hii mwaka pia imekuwa hivyo, na ukiangalia pia national team wanaenda kucheza hizi qualifiers kama hiyo qualifiers za Olympic. So ni mchezo ambayo tunafurahia inakuwa kwa haraka. Kauli yako ya mwisho kwa wachezaji ambao wamo ndani wanashiriki mashindano haya, kwa washikadau wote na Wakenya hasa wanaopenda sana mchezo huu wa basketball, utawaambiaje? Tunaweza ya mwisho ni kuambia wachezaji wote wamekuja na mafans wote wamekuja, ni asante sana kwa kuja, na mtu yeyote ambaye anajihusisha na basketball endeleze zaidi, kwa sababu pia other than kuwa sport pia unaweka mwili yako vizuri. Ukiangalia slogan yetu ya hapa Arena 1 ni active life healthy life, so ukiwa active na pia maisha yako unabadilisha kuwa mzuri. Shukrani sana na kila laheri. Asante sana. Huyo amekuwa basi msimamizi wa Arena 1 ambaye ameshughulika vilivyo kuna kwamba mashindano haya yanafanikishwa, akisema kwamba lengo kuu ni kuweza kuona kwamba kila mtu anakuwa sawa hasa kiafya bwana. Sasa hivi basi wacha nizungumze na mshikadau mkubwa ambaye amefanikisha kwamba tabasamu la wachezaji lipo sawa, usimamizi upo sawa, benchi la kiufundi lipo sawa, alafu mwisho wa siku kila mtu anarejea nyumbani akiwa na posho lake mfukoni baada ya hizi mechi. Karibu zaidi bwana Alex Chesosi kwenye KTN News. Hatua kama hii kwako, mbona bwana ukaiamua kufadhili na kuja katika piga jeki mchezo huu wa basketball? Asante, Kiswahili ni kigumu. Kimombo utatumia tu. Chankanganya, kwa hivyo utaniruhusu niongee kwa Kimombo. Umeruhusiwa. Asante sana. So Intel Media got into this because number one, I'm very passionate about sports. I play basketball, as can be attested by some of the clips you'll see. I'm also an avid golfer, and I play tennis. But besides that, we're trying to find the nexus between technology and sports. You realize sports is very critical in our lives. The state of physical and mental well-being can only be propagated via sports. Once somebody is engaged in sports, even for a businessman,
because the art of team building, the art of brain coordination, the art of discipline, timekeeping, all those things are propagated in sports, and they can be repeated in business. So there's a very deliberate correlation between sports and business. Umenieleza kwamba umecheza tenisi, pia wewe unacheza sana mchezo wa gofu na pia basketball. Mbona ukaamua basketball kwanza na si gofu, si tenisi? To answer that question, I need to laud the President, His Excellency William Ruto. In his recent visit to America, he managed to strike a deal with the NBA, National Basketball Association, the umbrella body that is responsible for basketball in the United States. And you'll be happy to note, and the journalists, you know, they are coming to set shop here. By November, we will have an NBA basketball in Nairobi. So we are trying to play our role as good citizens, that we start nurturing talent, so that when NBA comes, at least we'll have done the very basics. So that's the reason we chose basketball, and there's going to be a series of these tournaments leading up to when NBA is properly set up here. Najua ukizungumzia makubaliano kama hayo, mmoja atajiuliza yanahusisha timu zote mbili, wachezaji 5 kila upande na wachezaji 3 kila upande. Mbona ukaanza na wachezaji 3 kila upande? We wanted to start it very basic, so that we'll always scale. Since this is the first tournament, we thought it is prudent to start at that level, but we'll scale moving forward. The next series we'll do full court, we'll do five-a-side. Senti kubwa zaidi ambazo ni zawadi kwa washindi, unazizungumziaje kwanza? The first, moving forward, today we'll start with a nominal fee, maybe 100,000 shillings for the winner, 75, and 50 for number 2 and 3. But moving forward, we'll put together proper prize money in the upcoming tournaments, and we will invite KTN to witness that. Utazungumziaje mchezo huu kwanza wa basketball nchini? Manake umekuwa katika michezo hiyo miwili, unauzungumziaje hadhi yake nchini? I don't think basketball has been given the attention it deserves. So I'll call upon the Minister for Sports, Honorable Ababu Namwamba, to put more energy into basketball. You'll be happy to note that we are also together with Coach Al-Masi Ishmael, who went to school in New York. In fact, he was the valedictorian of his class, very good basketballer. We are starting up a clinic, tournaments for the youth, starting this December, and I'll invite you to come and witness that journey. Talanta umundani unazichukuliaje? Talent is great here in Kenya, so we call upon the scouts to come for such tournaments, so that they can identify talent. That besides sports being good for the body and all that, it can also be a profession. So professional basketballers, the name of Michael Jordan, the late Mamba, Scottie Pippen, all those people come to mind. So it can also be a profession, and it can help somebody earn a livelihood. Hii inamaanisha kwamba uko na mizizi zaidi kule Marekani. Kuna uwezekano kwamba pia ukazungumza kando tu, mazungumzo ya kando na baadhi ya vilabu ambavyo vinashiriki ligi hiyo, kuna kwamba vinaweza pia kutuma maskauti wake nchini katika mashindano kama haya, wanapata wachezaji wazuri na hao wachezaji pia wanapata nafasi ya kucheza basketball yao haibuni. I wouldn't say that we have scouts, but Intermedia Networks Africa, the company that sponsored this tournament, is based in California and Virginia, the Washington
DC area, and definitely America is the home of basketball. So I don't rule out getting synergies with the NBA, so that through our co-founders, Mr. Theodorus Gesese and Mr. Dashan Sedani, we can always look at what linkages do we have with the NBA. It is not far-fetched, because one of Intel Media's key strength is streaming. At any given time, they're streaming in about 5,000 television stations. So one of the things they stream is live basketball. So it is not far-fetched that we could have synergies and linkages between NBA and Intel Media. So I cannot put it past us. Ushauri wako wa mwisho kwa wachezaji, washikadau kama wewe na mashabiki wa basketball? I call upon most importantly the government to put they have done well, but they should put more emphasis on basketball. Call upon many companies, corporates, to dedicate part of their proceeds towards sports, any sports, not necessarily basketball. And for the players, call upon them to continue with a good discipline, and we'll definitely see them at the top. Shukran sana na kila laheri bwana. Thank you. Thank you. Huyu amekuwa basi msimamizi wa Intel Media, ambao ni wafadhili wakuu wa mashindano haya ya Arena 1 Intel Media ya basketball kwa wachezaji watatu kila upande, mashindano ambayo yanakuwa kitovu kikuu ya kuweza kutoa talanta ambazo zinatuwakilisha katika timu ya taifa. Kumbuka kwamba timu ya taifa mchezo wa basketball kwa wachezaji watatu kila upande imenasa tiketi ya kushiriki kombe la dunia. Wanaume waliweza kuibuka katika nafasi ya 5, ila wakapata tiketi hiyo kutokana na ubora wa alama kwenye basi msimamo wa dunia. Wanawake nao wakaweza kumaliza katika nafasi ya 2. Basi hizi ndizo jitihada ambazo washikadau, wachezaji na pale mashabiki wanajukumika kuna kwamba mchezo huu wa basketball wachezaji watatu kila upande unapata kushamiri nchini na katika anga za kimataifa.